Koggala අධ්‍යාපන චාරිකාව දැන් මේ මාටි වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කෞතුකාගාරයේ ඉන්නේ අපි ඇවිල්ලා. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. මේ ස්ථානයේ හඳුන්වන්නේ මාටි වික්‍රමසිංහ ජන කෞතුකාගාරය කියලා. මාටි වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ නම සම්බන්ධ වුණාට මේ කෞතුකාගාරයේ දක්නට ලැබෙන්නේ එතුමාගේ පෞද්ගලික භාණ්ඩ කිසිවක් නොවේ. මෙතන දක්නට ලැබෙන්නේ අපේ පැරණි ජන ජීවිතයේ ජන සංස්කෘතියට සම්බන්ධ භාණ්ඩ. ඒ පැරණි ජන සංස්කෘතියට සම්බන්ධ භාණ්ඩ පිළිබඳ කෞතුකාගාරයක් ඇතිවීමට හේතුව වුණේ වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ අදහසක්. වික්‍රමසිංහ මහත්මයා තමයි මේ ආකාරයට ජන කෞතුකාගාරයක් පිළිතුරු යුතුයි කියන අදහස දරාගෙන සිටියා. එතුමාගේ අදහසේ අරමුණ වුණේ පැරණි ජන ජීවිතය මේ භාණ්ඩ අනුව අපි නූතන පරපුරේ නරඹන්න මේ ජන ජීවිතය විමසා බලලා යම්සි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම කියන එක තමයි එතුමාගේ බලාපොරොත්තු වුණේ. එතුමා අදහස් කළේ ඒකයි. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew that. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපන් නිවස අසලට. ඉතින් මේ සුන්දර පුංචි නිවසේ තමයි එතුමන් ජීවිතය ගත කරේ. අපි දැන් අතට ගිහිල්ලා බලමු. Never feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then එතුමා 1890 දී උපන්නේ. 1976 දී එතුමා අභාව ප්‍රාප්ත වුණේ. ඒ සෝහන ස්ථානයේ තියෙන්නේ එතුමාගේ අලු පමණයි එතන තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. එතන ශාම් ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.